Hey, Fight fans, it's Michelle Joy Phelps, and I am joined now with the one and only Oleksandr Usyk and Egis Klimas. How are you guys doing? Welcome to Sheffield. We're here at the ESBC Game Studios. Very good. Are you feel? Yes, I feel. How are you? Very good. Thank you for having us here. Let's talk a bit about why you're here. You're officially taking part in the game. You were just downstairs in the studio being scanned. What did you make of, I call it the camera cage? Можешь чуть-чуть кратко рассказать, почему ты здесь находишься, что ты здесь делаешь? Мы знаем, что ты сейчас как бы просканировался, и ящик с камерами. Я кайфую с друзьями. I'm just enjoying my time with my friends. Нет, да, мы будем, я буду участником великолепной игры. Я так кратенько скажу, ты все знаешь. Когда-то, когда я был маленьким и занимался боксом, и мы играли на Соньке в игру, и мое желание было быть участником, чтобы я там был, но я думал, это нереально. Оказывается, это реально. When I was a little kid, I was playing a lot of video games, and I was always dreaming about being one of the participants into the game. But I thought, no, it's next to impossible. It's not going to happen. But looks like, yeah, it's possible. Right. Does it ever blow your mind just a little bit that you have only been professional now, 9 years, and you've been able to accomplish everything that you've been able to do? У тебя такие мысли тебя посещали, что ты в профессиональном этом спорте 9 лет, и все, что ты достиг, тебя как-нибудь мысли твои посещали, что вау, что я сделал? Да, я благодарю Господа каждый день и по много раз в день. Вот я еду в машине, я читаю молитву и благодарю его на том месте, где я сейчас нахожусь, потому что то, что у меня есть, то, что я имею, то, куда я иду, это очень большая заслуга моего небесного Отца. Я думаю, капец, какой же я недостойный здесь находиться, но он почему-то мне это дает, и я его за это благодарю. Yes, actually, I'm thinking about that every day. I thanking to God every day, whatever I'm established at this point. I pray every day. I drive a car and I pray and I thank to God. But everything what happened in this life, what I establish in it, that's a big, huge approach to my father. My father gave it to me, and yes, I'm very thankful for it. At the place where I am right now, what I achieved, what I did. Let's reflect back on your win. How has life changed for you since becoming the unified heavyweight champion of the world? And does it ever still feel a bit weird hearing that? You're nodding your head. I know you understand kind of what I'm saying, Usyk. Можешь как-то рассказать, Как изменилась моя жизнь? как поменялась твоя жизнь после того, когда ты стал heavyweight чемпионом? Блин, меня больше узнавать стали на улицах, даже не в Украине. В Украине, понятно, меня узнают, бабушки со мной разговаривают, там говорят, как мне надо кого-то побить, то есть они меня поддерживают. Но в других странах, куда бы я ни ездил, больше людей меня стало узнавать. Как изменилась моя жизнь? Я чемпион мира в хэвивейте, у меня еще есть дополнительные пояса. Это большая мотивация для меня, как для спортсмена. На самом деле я о поясах не думаю. Вообще не думаю о поясах. Я думаю о том, как я буду боксировать, как я буду тренироваться, как я буду развиваться. Это все побочный эффект от того, что ты делаешь. Деньги, там, слава и все остальное. Мне это земные все благи. Я на самом деле не так давно стал думать о других вещах. О ценностях жизненных, которые с нами происходят. Это здоровье, это близкие, это верные друзья, которые с тобой. Вот это есть багаж тот, с которым тебе будет нелегко, но и не тяжело. Потому что есть единомышленники. Бабки, известность, там, машины, все. Это все можно заработать за очень
короткий промежуток времени. А вот семья, друзья, близкие, это большая работа. Yes. Igas, the best way you can. Yeah. I noticed I'm gonna be short again. In a nutshell, I'm not gonna be able to translate everything, but yes, it's something changed probably because I became more recognized in the countries, not just in Ukraine. In Ukraine, I'm already popular, and everybody knew me, and the old ladies, talking to me, telling me whom I need to beat next, but it's nothing that. Not the belts or money, it's in my mind. In my mind, I started feeling what is more important, like, health, people who is next to you, my family, my kids, all of that. That's what I feel most of it. But famous, money, cars, everything there is just a thing. Well, obviously, the big question surrounding Igas, and I'm pretty sure you could probably answer these questions as well, is, we're hearing from Eddie Hearn that it's more than likely your rematch with Anthony Joshua is going to end up late May, early June. There's been several different locations that have been mentioned. There's been Dubai, there's been the UK, and there's also been Saudi Arabia. Are you guys on board for any location? Is there anything specific that you hope for? I mean, you are the champion. Could you not have it, where you want to have it? Мы слышим сейчас в новостях много чего, где говорят, что там может Дубай, может Саудовская Аравия, может Лондон. Но ты как чемпион, может тебе есть какая-то определенность, как бы желание, где ты бы хотел провести свой бой, как бы, чтобы ты решил. Да, в Киеве на Олимпийском. Yes, I would like to have a fight in Kiev at the Olympian Stadium. Why could that not be an option? Почему ты думаешь, это не может быть как одна из опций? Одна из опций, потому что у нас на данный момент нестабильная ситуация в стране. Вторая, что люди, которые это организовывают, они считают прибыль. И в какой-то другой стране это будет больше. First of all, we have an unstabilized position right now in our country, and second of all is the people who organizing all of these. They see more like a financial interest. So at this point, Ukraine, it's not going to be the most financial interest for anybody. So will you guys hope for it to be, I guess, UK based? Is that sort of where you're mostly hoping for? Самое лучшее, думаешь, как бы Англия была? Для нас? Да. Брат, нам без разницы. Мы меч хапанули и поехали. We don't care. Whatever it's going to be. Fair enough. Yeah. A lot sort of transpired after that. We've seen with Anthony Joshua, he's actually changing his training camp, and there's been what feels like a lot of changes going on there. I just want to know what your guys' thoughts are on him changing his trainer. Я вообще об этом не думаю. Ну, что мне думать о том, что он меняет или то, что он берет? Это его задача. Что мне об этом думать? У меня, слава богу, есть наставник, который со мной трудится, достаточно квалифицированный, профессиональный. То, что у Энтони, если он хочет, чтобы я ему помог, то после нашего реванша там, или после завершения карьеры моей лет через 5 я могу возглавить его тренерский штаб. Почему бы и нет? Даже бесплатно могу ему помочь. I don't think about what he's doing. I don't care if he's changing the trainers, is he changing the camps. It's not for me. I know I am on my way. I have my team together. I have my trainers together, and we have a huge big team. And I really don't care what he's doing and how he's preparing for that fight. If he would like to have me to advise him, maybe after 5 years when I finish my career, I can establish him a team. I spoke to Eddie Hearn in New York City, and Igas, this is probably a question for you. He mentions that when there was talks of a possible step aside for Anthony Joshua to allow Oleksandr Usyk to face Tyson Fury,
that there was apparently Tyson Fury's side was requesting for an interim fight. Is that correct? I don't know. They're denying it, but that's what Eddie Hearn said. I don't know who was offered what. I know only one thing from our side. When we were offered, we signed a paper right away. We gave our okay, and we just were sitting quietly waiting for the news. And then the news came out. What Fury has to fight with a White, and that is not happening. So we knew we have to fight Anthony Joshua next, and then maybe possibility after this fight, because it's not gonna be any ties to any sanctions. With the winner of Usyk Joshua can fight the winner of Fury White. Right. I was going to ask you about that fight, what you thought about Fury versus White. Что ты думаешь по поводу боя Фьюри с Уайтом? Я об этом думаю. Do I think about that? Possible opponent. I mean, that's one. The winner is your possible opponent next. You don't have any thoughts? Победитель может быть твой следующий оппонент после Энтони. Замечательно. Мне больше выгоден Тайсон Фьюри, потому что он дороже. I think it's a more, for me, it would be more important Tyson Fury because he is more money. Tyson Fury has gone on quite a rampage this past month, accusing you of ducking him. I know you mentioned something about it on Twitter. What do you make of his? I want to say it's really just like trolling, right? He's kind of some mind games. Tyson Fury как-то в твою сторону говорит, что ты отпетлял от него. Че он врет вообще, отпетлял? Вот сейчас могу с ним драться на улице, на голых кулаках. He's lying. He's lying, and I never duck anybody. And if he wants, I can fight him right now. With bare knuckles in the street. За все время, которое я боксирую, я вообще ни разу ни от кого не отпетлял. Мы даже поехали в Москву боксировать, несмотря на то, что у меня могли быть большие проблемы в моей стране. Я все равно поехал и доказал, что все замечательно. I never, in all of my career, I never denied to fight anybody. I never ducked anybody. Even then we had to fight and go to Moscow, to Russia, and the situation was between the countries very tight. I could have the big problems in my country. Even then, I went to Russia in Moscow and I fought, and I showed everybody what I'm capable to do. Well, we know that you're going to get or should you be successful, obviously, in your rematch against Anthony Joshua, you will end up facing either one of them. I know you said you don't really care, and you said you hoped Tyson won. Is it a matter of hope, or do you believe that Dillian Whyte has any chance against Tyson Fury? Ну, мы понимаем, что как бы следующий бой, если ты выиграешь, тебе придется боксировать с победителем. А ты вообще, ты видишь хотя бы какие-то перспективы для Уайта выиграть у Фьюри? Это бокс. Но я думаю, что Тайсон Фьюри будет, отнесется очень серьезно к подготовке. И, по моему мнению, он как бы должен выиграть однозначно. It's a boxing, anything can happen. We know that, but I think Fury will take seriously. He will do a good camp, good preparation for the fight. And my opinion would be, he has to win that fight. And he will win that fight. On to another topic. I found it quite fun, and I guess you had turned semi-professional footballer over here, Usyk. That was a fun experience, I'd imagine. Как тебе понравился футбол сыграть? Свершилась еще одна мечта детства. Я хотел играть в футбол, у меня не получилось в детстве, но сейчас в 35 лет я вышел за профессиональную команду первой лиги, отыграл почти 25 минут, мне кажется, и даже хорошую атаку развил, но там сбили парня. Мне нравится что-то новое, тем более в том, в чем у меня чуть-чуть, наверное, чуть-чуть получается. It's another thing happened
became my childhood dream because I was always wanted to play football, and but it couldn't happen because I went to fight the boxing, but now when I was 35 years old, I went and I played for the professional team, for the first league professional team. I was on I was playing like about maybe 25 minutes, almost like to hit to make a score, but it wouldn't happen. But I felt very well and very good. And again, this is my dream, childhood dream. A lot of your childhood dreams coming true. You're gonna be part of the ESBC game. You become cruiserweight or undisputed at cruiserweight. Soon, a chance at being undisputed at heavyweight, and then also semi-professional footballer. Is there anything that Oleksandr Usyk cannot do? Ты уже достиг и в крузерах. And you could dance, mate. You could dance. И футбол поиграл. А есть еще какие-то детские мечты, которые еще не исполнились, или что-то еще можешь, что такое можешь сотворить? С парашюта хочу прыгнуть, но боюсь. Wanted to do a skydiving, but I'm scared. Yeah, I'm pretty sure that wouldn't be allowed by you guys either. No injuries, Usyk. No time for injuries. But I thank you for your time. I appreciate it very much. I know you guys are basically in and out. Just came here to get the scan going for the game. And in your final words, is possible, maybe English? You said to me, this was a few interviews ago, Usyk. Yeah, he said, oh, next time that we do an interview, you'll more than likely be speaking to me in English. Did remember? I remember, yes. Да, конечно. Мне очень нравится, когда вы говорите на английском. Not English. Да, мне очень нравится, когда вы разговариваете на английском. Я вас понимаю, но мне еще помогают перевести, потому что я не все понимаю, не все могу сказать, так что. How about you translate it now in English? Wait, please. Все. That's it. That's it. I very like when you guys speak English. I almost understand most of the stuff. I understand, but helping me to translate to make sure I understand. But I need a little bit more time to start speaking. Fair enough. But you understand? Do we U.S. journalists or UK wherever do we speak too fast for you? Может, мы очень быстро говорим, что ты не можешь все так сильно. Конечно, она быстро говорит. Of course, you talk very fast. Sorry, I try to slow it down sometimes. I try, but then I try to keep that in mind. It's good. Okay. Yeah. All right, Usyk. And you guys, thank you for your time. I appreciate it. Look forward to seeing you in the game. Childhood dream come true. Congratulations on that. I'll catch up with you guys hopefully at the press conference when you guys announce the rematch, and I'll speak with you guys then. Okay? Very good. Yep. Bye. Have a good day. Bye, Fight fans. Hey, Fight fans, it's Michelle Joy Phelps. Make sure you subscribe to my YouTube channel by clicking this icon right here and hit the bell button below so that you can receive an alert every time we upload a new video.